So good morning students. In the last class I already started the renewable sources of energy, and I explained the solar energy and solar cooker, solar panel, solar cell. I discussed. Now today I will discuss about the hydroelectric energy, wind energy, and the geothermal energy. These three are also the non-renewable sources, renewable sources of energies. So first I will explain the hydro power plants. So we know that flowing water possesses the kinetic energy, and the energy of the flowing water has been traditionally used for rotating the water wheels and drive water mills to grind wheat to make flour. The traditional use of energy of flowing water has been modified by improvements in technology and used to generate electricity. Okay, so a power plant that produces electricity by using flowing water to rotate a turbine which drives the generator, in fact, is called the hydro power plant or hydroelectric power plant. Because from the term hydro power plant, hydroelectric power plant or hydro power plant, we are basically using the energy of flowing water to convert it in the electrical form of energy. Okay, in the thermal power plant we observed that we use the heat energy to generate the electrical energy. Okay, but in that case we were using the coal as a fuel for combustion purpose, and ultimately we was generating heat, and that heat was basically used to convert the water into steam, and by the high pressure steam we were driving a generator, and the electricity was being generated. But in that case we were using coal, but coal is the one kind of fossil fuels. Okay, so basically the fossil fuels, after continuous usage, it becomes exhausted. So we are basically gradually the fossil fuels, the amount of fossil fuels are gradually decreasing. So that's why we are finding the alternative ways to generate electricity. So one of the important alternative ways is hydro power plants. Okay, so now in hydro power plants, the basic principles is, in hydro power plants, kinetic energy of the flowing water or the potential energy of the water at height is used to turn the turbine and generate electricity. And to produce hydel electricity, high-rise dams are constructed on the river to obstruct the flow of water and thereby collect water in larger reservoirs. The water level rises, and in this process the kinetic energy of the flowing water gets transformed into potential energy. The water from the high level in the dam is carried through the pipes to the turbine at the bottom of the dam. So basically কি হয়, আমরা একটা মানে rain falling on the high ground in hilly areas, কি হয় না, rain flows down as rivers. Okay, so in order to produce electricity, a high-rise dam is built to stop the flowing river water. Here the high-rise dam is constructed, and this dam is constructed to obstruct the flow of the river, and at the midpoint of this dam there is a provision of sliding gates or valve which controls the flow of the water. So তুমি যদি এখানে construct করো একটা dam, so in this side, in the behind of the dam water is collected because of the rain. Okay, now water is collected. Now if water is collected, after certain time its level rises. So level the rise করার সাথে সাথে কি হচ্ছে, the potential energy is also increased. Okay, so we know the potential energy depends on the height and the mass and the gravitational acceleration, mgh. So this is the height of the level of the water in the reservoir, which is made by constructing a dam. Now এখানে যে প্রভিশনটা রাখা হচ্ছে, this controls the flow of water.
So flow of water comes down, and we use the kinetic energy of this flowing water to rotate this turbine. So basically this flow of water, the energy which is basically possessed by the flowing water, it is now converted into the mechanical energy or in the rotating energy for the turbine. Now this turbine rotates and a shaft is coupled to the generator. If turbine rotates, the shaft also rotates, and if shaft rotates, we know that generator generates the electricity, and it is distributed to the transformer, and from that it is distributed to the grid. Okay, so distribution lines. So that is the basic concept of this hydroelectric energies. Now there are some advantages and disadvantages of this. Now advantages are the water required for running these stations involves no cost, because it comes from the rain. It's a natural phenomenon, so we don't have to spend a lot of money for this, because water comes naturally, and it's a renewable source. Because it's one thing I want to highlight this maintains the water cycle. Basically this water comes and the energy of the water is used to rotate the turbine. Now after when this part is done, this waste water comes out through this line and it falls into the river, normal river. Now this by the heat of the sun, this the water of this river is converted into steam, and it goes up, and again it comes down in the form of rain. So basically the cycle continues. Okay, it continues. Human interaction খুব বেশি লাগে না এখানে, তোমাকে খুব বেশি কিছু ইন্টারফেয়ার করতে হয় না। সেট আপ প্ল্যান্ট যদি থাকে, we don't have to interfere much, because it's all maintains the water cycle. Okay, now so this is a renewable source of energy, because automatically the reservoir will be filled, and the water will come down and rotate the turbine and generate the electricity. So basically it's a renewable source of energy, and there is no pollution by these stations, because this procedure of generating electricity, it involves no pollutions. Okay, it helps in irrigation for agriculture, and it helps in control of flood. তোমরা যদি বিভিন্ন hilly area গুলোতে যাও, you will observe this kind of power plants in that case. So now disadvantage, what are the disadvantages? These power stations can be built where there is a huge supply of can be built only where there is huge supply of water. Okay, now constructing a dam is very costly, and it disturbs the neighboring ecosystem. Okay, it may even destroy inhabited localities near the dam. একটা কি হয়, ধরো যে হিলি এরিয়াতে যদি আমি এই ধরনের ড্যামকে কনস্ট্রাক্ট করি, তো বেসিক্যালি কি হবে, ড্যাম prevents the flood. Dam prevents the flood. Now what happens, basically because of the lack of water, the soil doesn't get the sufficient nutrient. Okay, or the suppose where the reservoir is constructed, the animals or plants, it doesn't get the sufficient oxygens. So in that case, in the absence of oxygen, ultimately they are destroyed, and they generates the very harmful gas methane, so which is also a greenhouse gas. So this is also another disadvantage of this hydroelectric power plant, for construction of hydroelectric power. So একটা জিনিস তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে for the construction of the hydroelectric power plant you have to be very careful. Okay, and এই জন্য আমাদের যে the opposition to the construction of Teri Dam on the river Ganga and Sardar Sarovar project, সেটার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু মানে রিভার নর্মদার ওখানে it was banned due to such problems. So before taking a decision to generate hydroelectricity,
constructing high-rise dams on rivers, it is necessary to consider its long-term effects on the environment. Okay, এবং আমাদের এখন হাইড্রো ইলেকট্রিসিটির কন্ট্রিবিউশন অতটাও এখনো অবধি আমাদের ইন্ডিয়াতে অতটাও নেই, ঠিক আছে। এটা অলমোস্ট 1/4 বলতে পারো। এখন যা টোটাল যা ইলেকট্রিসিটি জেনারেটেড হয় তার 1/4 জেনারেটেড হয় গ্রিডে, যেটা কন্ট্রিবিউটেড হয় হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার প্ল্যান্টের থেকে, সেটা 1/4 বলা যেতে পারে। ওকে, নাও আই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য wind energy or windmill. Okay, now the energy of the wind is harnessed by using a windmill. A windmill consists of a big sized table fan like blades which are fixed over the top of a tall pole in such a way that they are free to rotate. So when the first moving wind strikes on the blades of the windmill, it makes them rotate continuously. আরেকটা কথা যেটা বলতে চাই, দ্য হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে, মানে হাইড্রো ইলেকট্রিক এনার্জির ক্ষেত্রে বা উইন্ড এনার্জির ক্ষেত্রে, ইন বোথ কেসেস সানস এনার্জি ইজ ইনডাইরেক্টলি রিলেটেড। ওকে, সানস এনার্জি ইজ ইনডাইরেক্টলি রিলেটেড বিকজ এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে we can see that the sun is responsible because it heats the water and the water gets vaporized and it maintains the cycle. So somehow sun is responsible here. Sun's energy is also related here. And in the case of windmill also, when the wind flows, wind basically wind কখন blow করে? Wind blows basically due to the uneven heating of earth by the sun in different regions. So wind energy comes from the sun in an indirect way, isn't it? Because sun বিভিন্ন জায়গাতে যদি unequal heating করে, তো কোথাও বেশি হিটেড হচ্ছে আর্থ সারফেসে, তো অ্যাডজাসেন্ট যে এয়ার সেগুলো বেশি হিটেড হচ্ছে, আবার কোথাও হয়তো আর্থ সারফেস অতটা হিটেড হচ্ছে না। সো ইন দ্যাট কেস দ্যার ইজ আ ডিফারেন্স ইন টেম্পারেচার্স। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য উইন্ড ফ্লোজ, because that due to the difference in temperature, a pressure difference also arises. So that's why the sun is somehow related to this wind energy. Okay, now unequal heating of the landmass and water bodies by solar radiation generates air movement and causes winds to blow. The wind contains the kinetic energy, and this kinetic energy is used to the windmill to do some mechanical work. And a windmill is a device in which the kinetic energy of the wind is used to rotate a set of blades, and rotational energy of the blades is used to do some mechanical work and power the turbine to generate electricity. So basically what happens, this is the picture of windmill. So what happens for a particular wind energy mill er khetre ki hoy, the air flows. So when the air flows, the high speed of the wind, it compels the blade to rotate because it pushes on the blade. It is exactly like the table fan blade. So it pushes the high speed air pushes these blades and rotates this windmill. Now when the windmill rotates, a shaft is coupled to this windmill, and when the shaft rotates, the generator ultimately generates the electricity. So now you are observing here, there are several or many windmills are existing there. It is basically we can say that it is not a, because a single windmill is not capable of generating very large energy, because the electricity generated by a single wind turbine is quite small, because a single wind turbine can run only a small generator. So in order to generate a large amount of electricity, a large number of wind turbines are erected over a big area of the land. Such a setup of having a large number of wind turbines working at a place to generate electrical energy on a large scale is called wind energy farm. So this is a farm. A single windmill is not sufficient to cater the demand of the electricity. Okay, so that's why several windmills are basically installed. Okay, so now together all the windmills generate a sufficient amount of electrical energy.
Now the advantages, look at the advantages and disadvantages. Advantages, it is a renewable source of energy, it doesn't cause air pollution, it is very useful in agricultural farms for running the water pumps or grinding machines. It can, because the running water pump আগে বেসিক্যালি আমাদের কুয়ো থেকে জল তোলার ক্ষেত্রে খুব ইউজ করা হতো এটা এই উইন্ডমিল ইউজ করা হতো, কারণ এর সাথে শ্যাফট যদি কাপল করা হয়, ইফ দিস রোটেটস, দিস ব্লেডস blades rotate, the shaft coupled to it also rotates. Now this shaft, suppose it is functioning like a motor. Okay, in case of motor, what happens? We supply electrical energy and the motor rotates and it provides the sufficient energy to the pump to pump out the water from below the surface of earth. So in this case, when the shaft rotates, this rotating energy of the shafts is basically driven to the pumps. Okay, so for pumping purpose, it is also used. It can be very useful for small scale industries which do not require high amounts of electricity. One constructed, it supplies energy free of cost, because ekhane to amra we are using the natural energy, natural sources of energy, because we are using the speed of the wind, so it is beyond the control of human power. হ্যাঁ, সো এটার আবার ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে, সেই জন্য যে যেখানে তুমি এই উইন্ডমিল ফার্মটাকে ইনস্টল করবে সেখানে যে প্রবাবিলিটি থাকতে হবে যে ডিউরিং দ্য হোল ইয়ার যে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ উইন্ড ব্লোজ বেসিক্যালি। ইফ দেয়ার ইজ আ ল্যাক অফ, আবার এটাও দেখতে হবে যে উইন্ড ব্লো করলেই হবে না, তার একটা সার্টেন স্পিডকে মেনটেন করতে হবে। এটা আমরা দেখেছি নর্মালি 15 km/h যেখানে উইন্ডের স্পিড থাকে, in that case we can install this windmill farm. Okay, so that particular speed is also important to provide in a sustainable form of electrical energy, and it causes noise pollution also. It disturbs the rainfall pattern of the locality. See, these are the disadvantages. Now geothermal energy, geo means earth and thermal means heat. Okay, so geothermal energy is the energy which is obtained from the heat inside the earth. So here the sun's energy is not directly connected. From the previous two cases we observed that sun's energy is somehow related, but in this particular case sun's energy is not responsible. It is basically the heat energy which is inside the earth. So geothermal energy is the thermal energy generated and stored inside the earth's crust. The center of the earth remains at the same temperature as the sun, which is nearly constant due to the continuous process of nuclear fission. And due to such high temperature and pressure, some rocks melt, which results in the upward motion of the mantle as they become lighter with the heat. কারণ যত আমাদের হিট মানে যত আমাদের কোনো জায়গার হিটেড হয় সেই জায়গাটা তত বেশি তার কি হয়, ভলিউম এক্সপ্যান্ড করে। সো ভলিউম যখন এক্সপ্যান্ড করছে, উই নো দ্যাট ডেন্সিটি ইজ ইকুয়াল টু মাস বাই ভলিউম। সো বেসিক্যালি if volume increases, density is reduced. Okay, density is reduced. So basically hot gas এর density কি হয়, small হয় in comparison with cold gases. So এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে যেখানে আমাদের বেশি আর্থের সারফেসটা হিটেড হয় সেই জায়গাতে আমাদের কিন্তু এয়ারের ডেন্সিটি কিন্তু অনেক কম হয়। The molten rocks formed in the earth crust are pushed upward where they get trapped in certain regions called hotspots. Hotspots basically সেই এরিয়াটা, পার্টিকুলার সেই এরিয়া, এটা আমাদের লোকেট করতে হয় ফার্স্টে। We have to locate, identify the hotspots where the hot rocks are present below the earth's surface. সেই জায়গাটাকে আগে আমাকে লোকেট করতে হবে। So sometimes this hot water formed region finds outlets at the surface. When this hot water basically comes out of these outlets, it is called the hot springs. So in order to harness the geothermal energy, hydrothermal convection system is used. In this process, a hole is drilled basically deep under the earth,
through which a pipe is inserted. So basically কি হয়, পাইপটা যখন ইনসার্ট করা হয়, the steam trapped inside the rocks, it gets pressurized basically. So a pressurized steam comes out of that particular pipe. সেই পাইপের মধ্যে দিয়ে এটা কি হয় আমাদের বেরিয়ে আসে, high pressurized steam, and this steam is then used to turn the blades of a turbine of an electric generator. In another method, the steam is used to heat water from an external source, which is then used to rotate the turbine. তাহলে এই জায়গাটায় আমাদের কি হলো ব্যাপারটা, এটা হচ্ছে যে আমরা ডাইরেক্টলি we are not using the heat energy of the rocks directly to form the electrical energy. We are not using directly. What we are doing is, for suppose we need steam to rotate the turbine. So how one particular way to generate steam is to heating the water, যেটা আমরা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টে করে থাকি, যে বয়লারের মধ্যে ওয়াটারকে হিট করে আমরা সেই হিটটা আমরা কোথা থেকে পাই, ফসিল ফুয়েল কোলকে বার্ন করি। বাট এই কেসেতে হিট অলরেডি আছে, অলরেডি রক্স হিটেড অবস্থায় আর্থের সারফেসের নিচে দে আর এক্সিস্টিং। নাও হোয়াট উই আর ডুইং, উই আর ইনসার্টিং আ পাইপ অ্যান্ড উই আর basically tracking that particular area where hot rocks are existed. So আমরা সেই জায়গাটাকে ট্র্যাক করে সেখানে যদি পাইপ ইনসার্ট করি, সেইখানে দুটো রক্সের মধ্যে, সাপোজ রক্সের হট রক্সের আশেপাশে যে স্টিম, প্রেসারাইজ স্টিম রয়েছে, সেই প্রেসারাইজ স্টিমসটা তখন কী হবে, ওই পাইপের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসবে। it will come out of the pipe. Okay, and what we will do then, we will use that particular steam to rotate the turbine. Okay, another case কি করা হয়, অনেক সময়তে কোল্ড ওয়াটারকে পাঠানো হয়, দুটো চ্যানেল করে আর্থের সারফেসে two channels are formed and two pipes are inserted. Through one pipe, cold water is basically inserted into the below the earth surface. Cold water ke compel করা হয় to flow to go into the earth surface, এবং সেইখানে গিয়ে কি হচ্ছে, that cold water it is extracting heat from the hot rocks. Okay, now আরেকটা পাইপ যেটা ইনসার্ট করা হচ্ছে, সেখান থেকে কি হচ্ছে, ওই হট ওয়াটারটা বা স্টিমটা যেটা আমাদের, সেটা বাইরে বেরিয়ে আসছে। সো দুটো পাইপ ইনসার্ট করছে, একটা পাইপের মধ্যে দিয়ে দ্য কোল্ড ওয়াটার ইজ গোয়িং অ্যান্ড আরেকটা পাইপের মধ্যে দিয়ে দ্য স্টিম ইজ কামিং আউট অফ দ্য আর্থ। So generation of electricity, geothermal power plants are usually installed within a 2-mile radius of the geothermal reserve. The steam for these reserves is either directly used to rotate the turbines of an electrical generator or is used to heat water, which then produces steam for the process, যেটা বলছিলাম। আরেকটা হচ্ছে ফার্মিং পারপাস। ইন কোল্ড কান্ট্রিজ জিওথার্মাল এনার্জি ইজ ইউজড টু হিট গ্রিনহাউসেস অর টু হিট ওয়াটার that is used for irrigation. এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করা হয়। জিওথার্মাল এনার্জি ইজ ইউজড ইন ইন্ডাস্ট্রিজ ফর দ্য পারপাস অফ ফুড ডিহাইড্রেশন, মিল্ক প্যাস্টিরাইজিং, গোল্ড মাইনিং, এইসবের জন্য ইউজ করা হয়। অ্যান্ড হিটিং, জিওথার্মাল এনার্জি ইজ ইউজড টু হিট বিল্ডিংস থ্রু ডিস্ট্রিক্ট হিটিং সিস্টেমস and in which hot water through springs is directly transported to the buildings through pipelines. Advantages হচ্ছে এখানে রিনিউয়েবল সোর্সেস অফ এনার্জি, এটা আমরা আগে বলেছি, হ্যাঁ, ইট ইজ ফ্রি অ্যান্ড অ্যাবান্ডেন্ট। তারপরে গ্রিন এনার্জি, সব থেকে বড় কথা, জিওথার্মাল এনার্জি ইজ নন পলিউটিং অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি হয়, খুবই এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি হয়, কোনো হার্মফুল গ্যাসেস সেভাবেই এখানে জেনারেটেড হয়ও না। তারপর জেনারেশন অফ এমপ্লয়মেন্ট, এগুলো তো আছেই, যে পাওয়ার প্ল্যান্টস, সফিস্টিকেটেড পাওয়ার প্ল্যান্টসে অনেক রকমের আমরা হিউম্যান রিসোর্সকে ইউজ করতে পারি। তারপরে ইট ক্যান বি ইউজ ডাইরেক্টলি ইন কোল্ড। তো যদিও আমাদের দেশে এখনও অবধি এই কি বলবো, জিওথার্মাল এনার্জি অতটাও এখনও সিগনিফিকেন্ট রোল প্লে করে না। সো বেসিক্যালি যেটা এখন এক্সিস্টিং স্টেটে যেটা রয়েছে, সেটা মেনলি থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টস থেকেই দেশের এখনও প্রায় ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা জেনারেটেড হয়ে থাকে। তো দুটো প্রভিশন রয়েছে কমার্শিয়াল স্কেলে ইন্ডিয়াতে, যেখানে জিওথার্মাল এনার্জি ক্যান বি এক্সপ্লয়েটেড ইন কমার্শিয়াল স্কেলেতে, সেটা মধ্যপ্রদেশ আর হিমাচল প্রদেশ। আর বেসিক্যালি ইউএসএ, নিউজিল্যান্ডে তো অলরেডি হয়।
আর উইন্ড এনার্জির ক্ষেত্রে তোমাদের একটা কথা বলবো, উইন্ড এনার্জির ক্ষেত্রে আমাদের জার্মানি হচ্ছে ফার্স্ট প্লেস রয়েছে, সেখানে জার্মানি একদম। আর একটা যেটা রয়েছে ডেনমার্কের ক্ষেত্রে আমরা উইন্ড এনার্জি অনেকটা ইউজড হয়, প্রায় 25% অফ দ্য ইলেকট্রিসিটি হচ্ছে ডেনমার্কে, যেটা হচ্ছে ক্যাটার করে হচ্ছে আমাদের এই উইন্ড এনার্জি। সো গ্র্যাজুয়ালি উই আর অ্যাপ্রোচিং towards a world when the conventional sources, the uses of conventional sources will be minimized and we will prioritize or give more importance for the generation of electricity by non-conventional method. Okay, so that is for the class. Thank you.